And I'm saying, Kwasu. A person is a Kwasu. I didn't do back. I'm a far from her. No, Obama, no, go from that. I was Sammy. I asked him for my debut. No, said you do be here. Hey, Nana, did he come what's Nasi? DL News. It's official. DLFM 106.9. Yaba munyina akwaba afika siebono enchiremu ankasa enim. Yasha kasiebono sene yasha ase e de Afri Ghana mampanin John Dramani Mahama e de sem e de atudam. Se yatimu o my Ghana e bobaba se nyinam kane ho sensem wanhwe ni ya enche bia. E ho be ye den pa wo manyim efrisem. Empema nyokua abanye twam na nsenya da no. Omotena se sabi eyenhwe han saa. Enwo moden entimi amfasika ankwa kwato fango. Emfa ngu jezende tema plant ahodo a gaga na ebehia ni nyinam antumi amwa. Emanyam kanea entimi nyane naso emfa mabanfofura open. Na bema oboada John Dramani Mahama Ghana mampanin. Ode nsma tudwa echiremu sem. Sese yekese omso man Ghana wanhwe ni ya enche bia dumso no. Ebetumi ahyiase nanso enam sem. Watena se adwene ho ahunu sem. Opese ode 24-hour economy dipa. No man Ghana yetumi bo adwumaden ebo adwuma saa ye be ya adwuma ye na okurum anti senti. Otumi tena se. Onna ban ya tena se ayan hihye pa mbebo modin afa kwampa so. Etimi abana dumso a ebe yi ni to Ghana mu no. Wonom etimi aso anopam. Wakasa ekirem sem. Anamoto betumi aboa wo man Ghana. Dumso a epese yi ni tie no. Eto etimi etwa. Sa na meka sensu nya sem kuma kura. Na Ghana yabeka ya eye Institute for Energy Security IES from penny so beka ye. Say yekese de o my Ghana. Say ya hwe ne ya dumso na eba ya mri bi atwa mu no. Wanhwa ebetimi asa yi ne tibio efrisem. Fan wa hodo a enga sempeni tumi to. Na edi gu fidia de betia bo no my Ghana nyinam kanea. Etimeje ne naso na kwa gbachi bidim. Enya ade ebi wo munti wanhwa enche bia dumso no. Ebetimi asha say ye pam. Na omampeni John Dramani Mahama decided to ja emra World Bank mpanifo enam sifo mutu omo ena o mpani kodi ahia mu okate na okire mu sem kwen hodo Ghana be fa so na Ghana sika sem etimi eje naso blan no be fa so no batimi ayem emfin so ma Ghana nyinam kane ho zensem a eba be kwa atwe ma Ghana dumso esa kwa wie mu de tofi akwa ontumi ntena se so no ye mpani na sabe ba hwe han saa ma man Ghana dumso asa ba de enya de a obebe no homode atimi atena se ma nema we etimi to dwane sende wakaze tirem sem sese ekese whatever joko momode atimi atena se aye hwemu pa na kweme befa so Ghana nyinam kanea no etime je ne naso no obode abuye ma o Ghana nyinam kanea etime eje ne naso ma John Dramani Mahama eden semetu dwa ne nsane mu kiremu no enie. This government has not been able to add one single drop of oil or gas, cubic meter of gas to what they inherited from us. And that is for many parochial reasons. You know, the producers in the oil and gas sector have not been happy. Some have been hounded out. He and I went to Cote d'Ivoire for many years, went and invested there and came up with the Baleine field. And that has been at the expense of what they were doing in Ghana. You know, we tied down Talo in litigation over tax, which I thought we could have sat across the table and discussed amicably. Unfortunately, we lost the arbitration and were thrown out. And there are two other aspects of that tax issue that we need to sit with them, and then we can negotiate and agree a mutual agreement. Then I think that would be the better option to take, and to encourage as many players in our oil and gas sector as possible. I was vice president at the time. My president, Professor Mills, signed the MCC. Actually, I signed it, but he initiated the discussions. When he was ready to sign, I was the one who signed it. And it was meant to improve and make Ghana the most efficient producer of electricity in Africa and become a major hub for electricity exports. Unfortunately, democracy has its dividends, but it also sometimes can be a curse. We left government and a new government took over and took over the Millennium Challenge Compact, mixed up the last segment of it, which was providing efficiency in distribution, billing, metering, and all that. And of course, PDS is
history now. But we want to take a look at that again, because if we don't fix the electricity company of Ghana, we will continue to have a major problem with our whole power value chain. I spoke to the Americans during my last visit to the US. We met the Millennium Challenge Corporation, and we asked if it was possible 90 million, if the World Bank can support us, to be able to finish that aspect of it, so that we can reduce the losses, where it has to do with the IPPs. But in the meantime, what we want to do is to restore some transparency in the system, restore the cash waterfall mechanism, so that we stabilize the situation until we're able to carry out all the reforms in that sector. Any awoti ye Ghana mampene John Dramani Mahama and which him say kwan bi ofa so be gina ne naso aboa mo maga na nyinam kana gina so no obefa so emunchiremu ene de asomwe. Conference of Heads of Assisted Senior High School for the Adwoa for him say suku ya mo mbe ya mo kwe mo momode na mo mamu aduane no mo fenko esan say omunduane hu die eho be ya din ye pa e wo suku ni mu esan say omodi ya request at the Ghana Education Service for say esan sikasem honsensem eni say aban na ntimi antwi omuka say omonko supply aduane enfama ye suku po ni ntino na ka omo hwa na kada enkola no edibie school no na ka omo betwi akwa anim kakra na emom eye Ghana Education Service for ampe embua omo tre say ya dia enduane a awoso mo supply edema ye school for no ehun ayedin ye papa inti we na ye National Secretary di ma eye Conference of Heads of Assisted Senior High School for ekasa na okasa o for ye sremara mo de anye bia gari ne hyeto de mo mpe enfema mo ba no sane ebe ya omukọ school mu ho no ma ekom enkode wo mo kra na ni titiri ukọ ye Northern Ghana na chese omo honum de ne de eya asama eye din ye pa anya de aduane mpo a eya atosode ade ye aduane no mo wo bi wo honum okwa ye Upper West, Upper East nin eye Northern regions ni bia emo pe ana omo wo angwampa omo de beka wo no omo de aye aduane no enya ade a omo wo bi nta wo fo momodin a mo anya kra de gari ne hyeto de mo fe ma mo mofra no no mo fe nko school in same way na Conference of Heads of Assisted Senior High Schools for ede abetudwa na kire se mofra no mo ko school na mo aduane gari ne kitawo na de hyeto no na ehyobotum na mi hanky sa na odesi ente sa dia waso be ye hye koma ebede wo mo no ajeta yo yankwa ya nim ne yanto akase ebo ne so am ne yemfa ya nim fa nkire mum ewo almighty abrekuma not abato mpesu aso na Ghana fo nyina beka ya emre ye nyina ye course nanim ekwato aba ewo openim aboso me de toso nsom ewo mfempem yenu ene aduonu anan mu ene Ghana fo mantama hodo ni nyina ne mensina hodo nyina kwato aba ekopa mehye bedwafo nanso abrekuma not abato mpesu aso de akwa jeta sesi amika sei yehu se yekọ aku anase yekọ apam yehu bebe yemfa jetiri emfa every say yehu ani pa wadi nkunim ewa abrekuma not abato mpesu anoso ni senti endrada electoral commission penifo ene amanyoku aka ni nyina aka ndifo modern kwehia mu ewa abrekuma not abato mpesu aso ewa mla na yisi office wonum ebu nkunta ehwehwemu ahunu say yes abato na yeto ye no obenten anase osimesi ena etimi edimu konem abrekuma not abato mpesu aso nanso endrada fofu anto atawo no adware abamom efize na do na yeda etoso makoma enum a electoral commission penifo ene amanyoku aka ni nyina na msifo kwatena ase ese komo mari atoto ne ma na yehu nipa otumi di nkonem ewa abrekuma not abato mpesu aso nanso anya dwuma bio endra fatawani ense oka kire ene yeye yenko yente ye ho ase eyemene madi nkonim o mene mawe ne ene ka so tro na nka nipa po nyasem kuma wandra abrekuma not abato mpesu aso onom na mra abato no kenkan gusu ekoso na mehu anza ne obi emekofo no bi akwa krata ene amempere signature wen enya no krada ene mehu ana so tro su ene gidigidi power ndra abrekuma not abato mpesu aso no enya sem kuma kram na tata sem we mu no ene nsantwerefo yane ye maame okotu franka ade ma National Democratic Congress ndc amanyokuo no eya wurabra open ye ni komane ebi sene maame na de ekoso yi se pa na wo se na otem so mutum na every say hey maame a okotu franka ede ma New Patriotic Party MP amanyokuo na eya akuya afri ye na ono angasa tena se ye maame wadi ntwo na se ba ya betimi ate ase na nka jade nkunimde ye kese de ma eya wurabra open no ompeso ba pere ni senti ya maame eya awuraba obempo kirem se ono wadi mu konim pa nanso
onim de enti eye akua friye onte ase wasan ka se kirem se emna mbobo aba na eye akua friye hu se wadi ntwo no sika woro ne ma wodo chede ma de hyam koto aba e wa blekuma abato mpesu aso no osan frese kwagigi ni nyina ndi nzanti wo kirem se one de abato ndie wadi mun konim ye pa ne enkwati ne ahodo betwa gu endo ada emlam timi ho ase ema na homere so e wa blekuma not abato mpesu ano so. I can see you are interested in your the NDC organizer did on the 8th of December in Ablebonof. All the TV stations, you are seeing DLFM 106.9. Eni awoti ye dodo ye man homene so e wendrada e wo abrekuma not abato mpesu aso a MPP ene NDC amanyoko no nyam sifo kirem se da bidda ehene ne ha aba no ene e betwe ama na pai adaka mu pai nyina ba kwada efrize nya de bepene ma MPP anase NDC obi abetimi edi nkunim e wonpotem honom na eno ache no ana ewurabana obiro no etu franka ede ma NDC amanyoko no jemre ene sentwerefo etwetwe nkomo. You know what? That woman, for want of a better word, I don't want to call her a con woman, but we live in the constituency. She's been with us for years, and so we know her games and how she doesn't accept defeat quite easily, and she feels that sense of entitlement. I mean, if you followed our campaign, you realize how aggressive she was, even with signboards, placement of signboards in the constituency, and so she's used to misbehaving. I wouldn't take her commentary seriously. She lost her elections. She's been MP before. She was in parliament. People have experienced her. They don't want her. They need a change. They wanted the NDC. It's been NPP of 28 years. We need development. And so this time around, the majority of voters or the electorate in Ablekuma voted for change. And they voted massively for His Excellency. 106.9. And they voted for Arabna Obeng. But you see, if she claims she won the elections, why did she go about the constituency taking back gifts and goodies she had given to entice voters in the first place? Any awoti ye aya parliamentary candidate okotu franka edema NDC chiniyama nyoko no ewo Ablekuma not abeto mpesu aso no kirem se wo hwe nema na ekoso ho na menteme wase nyina da yemfa so mo no emfa mo MPP amanyoko ne firi se wonom ena mo hye asema basabasa ye nyina ekoso ewo eye Ablekuma not abato mpesu aso no na no achi ena sentwerefo ene eye deputy general secretary edema MPP amanyoko no eye Haruna Mohammed etwetwe nkomo de business opening na de ekoso yi de na won so okafa no so de nsem sei ede to sentwerefo anim. Why you ask yourself or you ask the NDC, where is their pink sheet? Where is theirs? Remember, collation got stalled at those particular collation centers because hoodlums of NDC besieged the center and destroyed collation. We have our pink sheets. When you are eating with the devil, you eat with a long spoon. We know the NDC because we don't want the NDC has trained their people to be destroying things. They went and destroyed the Electoral Commission's own. So if they have done so and they have their copies, where is their copies? Indeed, we have brought copies of the pink sheets by way of photocopy or by way of a print out of a scanned copy that we did. We did not send the scanned electronic copy to the center. We printed copies of the scanned pink sheets. So it is not that we have sent an electronic pink sheet there. We sent a printed copy from the scanned documents that we made. So you ask yourself, the NDC, okay, they have gone to destroy the PEC's own. Where is their pink sheet? Any awoti ye atwatwofo penin ebedi akire edema New Patriotic Party MPP amanyoko no ne den edi Haruna Mohammed ena okirem se sabe se wone devil the devil modern se watere no ebese ne chema wuntumi chintenten entesa upieto ebetwe anwea emu nkiremu ena edi asomwe.
Yet to akasebone so na outgoing vice president Dr. Mahamudu Bawumia akoma adwadifo almost us Eshewo Kantamanto no 200,000 Ghana cedis say omofa bi enso so anasa sebe sumpo a omofa NCC almost us ni bio esan say eja hyehye ne ba ye na nya ade apane mpo adwadefo no etimi efa bi into wo kire say ya ade oboa omie pa na okoho sa okohwe sa ne nema esifa aye no du wono no ahu sa kire say eja hyehye ne de na enya asem ketwa ana omo yesika 200,000 Ghana cedis ni say omofa ensa NC market ne foforo na emomo no agasa so ebe install CCTV cameras ewo dwomo no ma ebe boa ma ho ban bosem akoye ede ama adwadifo no na emposa wa free abamu say ya MPP aban na free abamu no obekoso abo aso masese na ebe ya bibia ebekoso ye ede ama omo yentensem a odi tuja Yababua na market yi asibiom na moaye yesi market yesu ya ye wade a mepese ye ema kantamantofo. First no, internal security waha is a very important pointer. We have to make sure say your internal security as part of the security no the person made the cameras ebeto kantamanto Agyei. The cameras no everybody the beko the bia obi abeko yebehu bia ewo Kantamanto Agyei. The tossum insurance group insurance for Kantamanto market because ade no here say yenya insurance no enti yebeye nejuma na ede abremo maba haide mentimi mbasa na menko enti yede cement beba yede roofing sheets beba but enede the person made 200,000 ejamo na yamode enusu kakra. Niya uti ye outgoing vice president Dr. Mahamudu Bawumia and a comma the form store shares wo Kantamanto 200,000 Ghana cedis say omofa ensa NCBO ewie na the form so chere say there Dr. Mahamudu Bawumia be no omani aso ye pa nti omo din semu etuja penimfosi sutrumi enu e mani hane yempete ya hye yesika hye yejuma sei na yedi abobo yempete bia be paso a ye ne ankasa be kwakwa ne ase didwa no ye nya ne ntie se eye gbese manche wasanso resist statement say asasi we one for my yen no the main investor ye dia ye adwadifo ye metwa asase ho manso na de ye sere ne se mu ka bia ewo munti moni na enkasa se de tie bia ye ne ho nyina ye nana ye ne nyina ye busia baako ye ne nyina ye Ghana fo enti e be sere se mu ka bi mayen se na namto ne sanfre yen ni enko ne naso ni afa de se de enko sere se ne nana no samde ade hia ehia ye bibia she ye ka se ye ni sikampa ye de be fa ne ma ye bibia she ye se me kwa mi wo be 5 ye bi o container ye ni da so nyina asa na chane ye papa daughter abe ma ye ni da so ye da na se ye sra ban ye sra he foro o mo hu ya mabo ye sra mi ko to degu fa mo ye ne ma nyina che mi dwatre ye papa da roma papa to ya che dia ye da nyami ase nyami hira no Eniya uti ye adwadifo ni bia omostos ehyewo Kantamanto no na ne krakra mu na alanchemante ono na kandifo the man movement for change enso akoma adwadifo na 100,000 Ghana cedis. Ayam ya say ye mu bia ntimi ema sa adwadie hu asem a ye ka ho asem ye ntimi sia na the next man can say some message na me nam no America say aban ye beba bia omo modern say Fanya kwa noma mienu onya ni say on see modern market structures all over the country and when you idea na edika na meta hoka ya toso mienu so na meka ni say nyambe amadom na nka ya mehwe me nya ya nka yenye traders bank 24 banka sabi abanya kwanya na manya bosia awu isi wono ewo from kakra mwatumi dia diga etwade ye kan nyina anu ani ba bia obedi dwa ani scout obedi dwa anu no ma de nu a ehia anu tiden na na me bo ahu de ru no na de makani say aban foforo ya abai president John Mahama we makasa a call to action medical akọ congratulating manisa dia nyosemu
and the Ghana for you say this must be the last time one. Yeah, Sammy said BB to say is na me kakra me so met me the Abuamo Atemo no so no me the 100,000 Ghana cedis 100,000 Ghana DLFM 106.9. And ya wuti ye Alan Chairman ti onu ya kandi for the ma movement for change. Yanto akase bono so na ye momfa nwura mum. Ghana sikasem. Sesi ameke sei enkra bato de ye kase bopono so echire mu sem. Amame ahodo a mo bimam ha sei ya omode International Monetary Fund for eka mekire IMF no. Oman Ghana yen ene ye tosu mienu. Obimam ha sei pa wo ma omode ka kase ye patwitwiri de ye pa eka no. Adi se sebe na nanom pono Ghana ye tosu mienu obimam ha sei. Na enkra bato da echire mu sem. Eka hodo a Ghana de no eye 2.242 billion eye special drawing writer eno no wo di ba eye US dollars ni mo mo say 2.914 billion US dollars epem eye ahimebusu metwa mu ni da na toso aduasa ba ko emfempem mienu adu na mu na ye ka Ghana ye de IMF a enya semkuma kram na mo echire mu sem abi memo atoye fam ha say de mechire West African nations ne de wanu mu chire mu a eka yede ezene ne IMF no enye kakumo eka na mene yese tam emabimam ngase de West Africa fo de yeka no esena no po na enkrata na chire mu sem oman Ghana bimam ngase nyina wo ka mo de IMF no kana Ghana yesika na yede no oham tiche mu no eye edu enson 17% ena yeka total African borrowing eka yede IMF no mu chim se Ghana yede no oham tiche mu no eye emu oham tiche mu edu enson na wanu chire mu sem Democratic Republic of Congo nso wono mu dikan ene ye ka ne de enya sim komando so po ni nyina da hono mo ne tai wono mu huri dikan obimam ha se nyina enfi so Ghana ye na eze ne ye free kick bo ne senti ye toso mienu enda enfi so Zambia fo so toso miensa enya sim kuma wono mu chim se du ba bi no o ma konkro Zambia enda enfi so eye Ghana fo ka ne ye ntumi ntuanti ye bo made atonza de frem penifo se ye sra mo ada ye ka no ena nanom po ni senti momode ho yin obo ni senti ese mi kese ne Ghana etasu mienu o wiase bimam ha se nyina mama ya hodo omode IMF ka no Ghana etasu mienu ansema hodo afiri International Monetary Fund for so ye ba awiade ye kase bo ye de mu ntiechire mu esom ye na tiefo no ye twa ya ho sema ye ba ye de kase bo no enkaye no ebeto aso ede amamo. Makwantu ohunsam eye medadwen nanso meyensam tro ne nti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's Consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madanse die nie ma menintrel Sunday Sam's Consult edi Britia webi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na Afekradie, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchire wo mo echire kwan. Sunday Sam's Consult ewo Ofanko barrier, Asofan, awo Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. Yamamo akwaba afe yanto akase boss ndi ntwapo ne yemfa yani fankyire mwem ewo amonone ensensemum sesi ameke sei enkra beto de yakase bopono so echire mu sem ukopie mu Los Angeles a sesi ameke sei no akwaya wra hosem ejabrane na atimi atoho no mo e ma de hye bebiri nada entimi enya baabi entimi entra mo afie dodo na na atimi atoma ni nyina da atimi ahye na nhwa betoja echire mu sem ukopie mu ewo eye Los Angeles na hono ma eje na to hono mo no ukopie mu obia ya yefre no eye eten na eje na no ya den ye pa ze amekese ya ayra hosem pam wanum esa echire mu se eje na ahye mpotem hono mo no wonum chese kopie bia hodo bi chese na eye ata eye dinner and afis eye Pasadena hono mo na omu chire mu se asetambe de se eye 10,000 acres of land ni nyina da ejai atimi atonum ahye ne nyina kopem efri ana no eye ukwada no paneja atimi ahye mpotem hono mo no na ya sasetam eye 10,000 acres of land ni nyina da
etimi ahye kram na wanom etirem sem okopie mu awaye pasa eye dis empotem ho no monso a ejana to ho no no atumi ato ahye ma akopie mu eye Santa eye Monica Mountains no so ho no ma ejana se de atimi ahye ne nyasem kuma kram na wanom etirem se okopie mu eye ugilin so a ejana tumi ahye mese mikese no asasetam baye te se eye 5000 acres ena ni nyina da etumi ahye akwa ho sempa e wo Los Angeles ene California empotem ho no na mpanifo a omo ye hwehwemu mapapa edefa ejahye ho empotem ho no no openipo ye adwuma e wo ye LA department e wo ye water and afin so power eso afin so no ye chief executive officer edema ye chief engineering ye anaso no san ye chief engineer edema te se mpanifo mbo adwuma pa edehwa ensuo so e wo ye Los Angeles empotem ho no ne den ade ye Jamise kwani nenes wakasa kirem sem eje na tompotem ho no no ano odin papa efirisem enso do mbehia ede adumita no nanse no entumi mba omokọ pompe omo eye water pompe na pompe eye cascara enso ba no esuakura ne sende ese ekese no aya ho sem ye pamuguso empa adwumaden no masa ka se kirem se ese ekese no enam awiam nsa kira ya ama de siampo untumi hu efom ene awiam no ntisenti omo declare a state of emergency ema dodo na mpo nya de motumi ekọ adwuma so ne sende maka se kirem sem adehia mo Los Angeles mo mo de sem bepie na bom maden everise modwuma fododo na entimi nkọ adwuma ne sente ye nyina nkọ teatire nentumi mo na jana to no mo no ntumi nso anu ente sa dia wa hwe a efire na ye kọ edie ejane nya de nyina de tumatum wa hwe be pantoma e ma ho kire no etimi aye kase pam wense ne nkra hodo a efiri Los Angeles a eya blutime we ba de kase ba wie no ye de mu nsem e de som yen etiefo ne yen kọ Facebook no kenka adwenkyere bi a Ghana de shebi e de ba da yen wei efiri eya piagape no chemze kase bo no e de mu pa wo hwe live ba no chemze John Dramani Mahama bo sha wo hwe no diso no my card so mbe moden etime etie pam we ya Richard ahwe no chirem say good afternoon to you Pentecost elder takwade to be dis konkrom ene Adwoa Sikapa ene Nhyiraba adwuma no bo adwuma ye pa ne senti die kase bo na e official loud and clear e wo eye Gbechire station o chirem say kase bo no e live e wo DLFM next e ho no mpa senior yenso ya dase pam wenso esan efre Richard awaya o chirem say die kase bo no edam ye pa ne senti ohwe live edi free oyibi unique air construction limited honom ohwe live na adwumade an yeponom emuda opa ne senti ocha ye nyane adwuma yefo nyina enchia kase enko enfam wesu free eye action boy ATM and ochem say good afternoon to you all DLFM listeners ochem say DLFM atiefo no ochia mu nyina ye nso yeda se pam wenso every papa Mahama oboase and ochem say Ghana vo nyina o say Ghanaians do not expect President John Dramani Mahama and of his NDC for some my excuses ochem say dabi yentie we bosha na mosha ye no munne so efrise yentimi entiase e o mra masha ye bo na munne bosha no so wiem Ghana le sene be gina we so na agi mi nsem kase ba yensa so wie no ye de ne nyina esim ye so de so na Adwoa Sikapa betena se ono ne mpamfo na die awadwumadie no etimi atoa so eti amam eye opanipa obo no homaden ebo ayen ebo nsem nya no na ve nso o sa kase mu de ma ye no ye ne yankasa ya mame eye mebel entry na ebo mode se kase bo no mu edema ye kofitela de kopie on Facebook no kase bo no so wunya mu nsem nyina da etimi ehwe yem enani mene abeso ma wie ne dia meje so takwade Kwadwo kurom de konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adwoa Agyei Sikapa yemu bibia mo enitia adehye Kwame ade wakabomu ana iso awo no mo ha ha wani sa tisete de